Hello guys, I'm Prince Rairo from Utawala. I've come in Perfect Match for one reason, nipate my match. Mweneza rhyme naye in everything, accepting everything inafanya pia and appreciating that. Hi, my name is Faith Ndalana. I'm here at Perfect Match to look for my dream type of guy. My dream type of guy is this classy guy. You get guy in suit, good cologne, driving like a Range, you get. Cause honestly, I don't want a dark guy or something. I need a light guy. I want light babies. So, and also I need a guy with money because all this is quite expensive. So yeah, so I'm here to look for my perfect match. Hello guys, my name is Ruth Muhonja. I've come to Perfect Match to look for my kinda guy. My ideal man is someone who is courageous enough, someone who is understanding, someone who you can build future with. That is what I'm looking for today at the Perfect Match. Hello guys, I'm Mary. Nimekam Perfect Match to look for my ideal man. The man that will give me everything, the man that will show me the word, the man that has everything that I needed. And thank God, and I pray that I'm going to find that man. Hello guys. Hello. I'm Prince Rairo and I'd like to know why you are here and the reasons as to why you brought your friends for me to know them. Starting with you. Hi, my name is Ngendo. I'm from Rongai. I'm here on behalf of my friend Anita Faith. She's beautiful inside and out. Na anajua kufanya most of the basic things a lady requires to know. For example of them. She can cook, she can wash clothes, she can decorate the house, she can do a lot of things. What if I don't want a decorator? Huh? What if I don't want a decorator? You want a lady, yeah? And all ladies decorate. Most of them. Okay. What about you, my friend? Hello guys. Gift from South B. Nimekuja kuleta best yangu anaitwa Ruth. She's a really nice girl. She can do anything a lady can do. Okay, ni dempoa. Akona zile qualities unadai mshort mzuri. And I know you will like her. Utampenda. Na alinjuaje akakwambia ukuje mlete hapo? Like ile pic tulipiga nili kufollow and then akaniambia anataka kujua naye. Prince Rairo. What about you? Hi, I'm Sandra from Embakasi. I'm here on behalf of my friend. Okay, she's loyal, she's pretty. You know, she's a lady that we like. She's qualified to be someone's lady. And najua utampenda. What's her name? She's called Mary. Mary? Yeah. From which area? She's from Embakasi. Oh. She's my neighbor. Yeah. So, and you, vile umesema ati she can cook, she can decorate the house. So, I'd like to know, nini amona kwangu yenye amekutuma tu you come to introduce her? Kwanza alikufollow IG, akaona unakaa poa. Of course, kila mtu aliona unakaa poa na aliona ni hard working. Through my pics yeah, can show like how you post you going to work, you posting your videos of what you're doing. So akaona ni hard working. Maybe you're not hard working, but even ndo anadhani saa hii pali yako. Oh. So, anatoka wapi? Rongai. Rongai? What does she do? She's a student, but pia anafanya kazi. She's a journalist. What about the characters? Her characters? She's patient, but ile yenye naona the best about her ni anajua collaborate na watu vizuri. She's a team member and a team leader. That's cool. Lakini ana tabia za ratchet. Hapana, lakini hana tabia za ratchet.
ulikuwa mentality gani ndo ukasema lazima uko best yako? Okay, Jonathan ndo ulimapproach. Definitely kama mtu ni next door, lazima tu akuwe best. And then kwa akili yako ndio utajua kama uta date. I could not date her. Alimpenda jua nini? Maybe with your personality, maybe zile characters zako. She has been stalking you all. Makani kwa tabia mbaya. Yes, sasa ni wewe utaamua. Okay. So you talked about Mary. Hebu niambie the characters. Okay, ni patient. She's that one girl. Ni polite. Hapendi story mob. And she's loving. Yeah. Na anajua character zako na zake somehow zitaingiana. So nikikuangalia na nimwangalie, I see like you're perfect match mkiwa wawili. Yeah. You can do. Mnaingiana. Yeye ni Embakasi. Embakasi. Yeah? Embakasi area gani? Embakasi. Okay. Hiyo jina ni ngumu for me to pronounce, but wewe jua tu ni Embakasi. Akikuja utamuuliza all the details that you want to know. Okay, that's cool. Yeah. Sa, hebu tell me about the background yake. Okay, ni student. She's doing accountants. Na she's coming from a humble family. Ni mpole. She's not a naughty girl. Na ni polite, very honest. Na alimjuaje azindoka kutuma na akajuaje unamjua? Alikuwa na kustalk. Saa alikustalk mimi aliniambia, nikamwambia I will try to get through you. Sasa ndo nikakufollow, nikakupigia, ndo tumekutana hapa sasa hivi. Should I trust that girl by the way? Yeah. Mimi na trust cause tumekane. Unajua friends can trust each other. Sana that's a girl thing. Yeah, atakutrust kako kana kustalk. Na kanyi wawili wote mnapanga as in you just take everything out of me. No. Yenda kuna interest na wewe, si mimi. Si najua but sasa juu unanijua obviously I'm your friend. Akishakuwa my girl, you can plan a thing. No. So excuse me. What qualities unatafuta kwa dem like? Mimi nataka dem mwenye. Ndio ni kama Ruth anaweza quit. Anaweza fit. Sawa. As you know, always I'm a busy guy. Sishindangi sana indoors. So utakuwa absent. Yeah. An absentee boyfriend. That's the thing I'm talking about. Na nataka mse mwenye ako patient in fact. And always open. She can tell me anything yenye inamsumbua. Juu I cannot read the expression on the face. Labda anaweza kuwa sad but hataki kuongea. Siwezi jua nini inamfanya, unaona? But kama utakuwa hapo, atakuwa anakuambia aje? Si bado anaweza nipigia simu ama. Utakuwa unachukua simu if you're busy. Yeah. Phone communication. Sikasi kwa around anapigia simu ama hata nitumia message. Utachukua simu, utakuwa unachukua simu upite hivyo. Obvious. Ruth, okay, nimekaa naye for long and najua zile characters zake nimeshamjua. Najua anaweza fit hizo qualities unasema. Kwani mlishafanya experiment mkajua? Not experiment lakini zile kuangalia definitely yule mtu unakaa naye like kumekaa naye for like some several days unajuanga characters zake. I know she's so good for you. Na have you ever been out yenye akajaribu kupigia as in for example? Not really, no. Na why do you say basi she can fit? Because you know, you can find a girl who's not patient. Yeah. You can go out for, let's say, a long time. Achoke kungoja, unaona? Kwa communication ndio atakuwa anakudanganya, anakumiss nini. Lakini ukirudi unapata yuko. Lakini at the end of the day, najua hata kuangusha. Kwani mshaijaribu? Okay, namjua, okay, staying close na msee unajuanga characters zake. Unajua venye anapenda, venye anachukia. I know. Maybe I'm a player. Maybe I'm a player. Why are you saying maybe? Because I know what I want. That's why I'm choosing. So you want a lady you can play. You can choose. I can take all the ladies, but I can't. From them I can choose the one who's for kids. Unaona? So nataka kwanza kutest alafu pick one. Yeah, that's something. Play what and pick the best one. I didn't say so. I just said
You can have many girlfriends, but only one is for keeps, unaona? So that's what I'm looking for, the one who's for keeps. Hey. Okay. So ninyi mwatete vizuri, then I'll just conclude when I see them. Ndio the best lady for you hapa. Ni ule dem hata ukienda for how long utakuwa unampata tu hapo. She doesn't. I'm very sure. Ni ule dem mwenye she doesn't go out a lot. Kwa hivyo huyo ni dem unaweza trust. Na kama nataka dem mwenye anapenda kupati. Si najua upendi utaki, hakuna mtu anatakanga dem anapati sana. Mimi nataka Kila siku every Friday. The time I'm going to party. Of course, when you're going to party. And what if I'm going for a 1 week trip to party? She'll go with you, but she's not the kind of girl who will just go out. Anafikiria tu aende out kila saa. Unajua? Na ni msee mwenye Ni humble. Sana. what if I don't have faith? Mbona kasi mtaki? Najua utamtaka. Usikatae Uko sure? mpaka Uko sure? Unajua mimi sikufiangi dem mtu nikimwona hivi. It takes a lot. Yeah, what? Sio process, siwezi kuambia juu utamwambia Utamwambia practice. yeah, utamwambia ndo saa nataka yeye mwenyewe just the way she is originally akuje ajitetee mwenyewe. Mimi ndo namtetea. Sawa, ukamtetea but yeah, atajipresent. But mimi sitachukua tu hivi, she must talk. Yeah, she will talk, but now because she's not here, I'm virgin for her. Na kwanza atanisuka ndo nione. Hapana, si wewe ndo unafaa kumsuka. Mimi nachagua, unaona? Wewe sasa ndo bridge. Out of all those three girls wenye nimesema, mimi mwenyewe nitachagua mwenye nasuka. Si ndio? Na kijana kukataa. Wewe ukimtikia yako. Sina najaribu next step. Okay. Hiyo ni step gani sasa? Najaribu mwingine. Na watu wakikukataa? Sina baki hivyo. Karanta zao zisiwafurahishe. Nabaki hivyo. Nangoja mwingine. Lakini najua utapenda mimi. Trust me. Lazima ni trust me. Lazima ni muone. Ndio nakwambia trust me. So you bado hii story yako sishiki. Juu pia ni boy unaweza kati wewe dem. Hapana. Nimekwambia okay, mimi siwezi kukatia. Juu niko karibu naye, unaona? Mimi nashukuru ni face. Amenituma. Mimi sio face. Nashukuru ni face. Sasa uko na ujaribu other way kwa nini unapeana? Na si alinituma, ni alinituma kwa wake. Kwa nini ulitumika? Kali kutuma basi you have a contract. Yenye alikwambia lazima ufanye kitu. Lazima ufanye kitu. Sio mission. Okay, I'm just helping as a friend. No. You know everything about me. Saa ulimwambia ndo akakwambia aje umunganishe. Okay, like nilimwa alikuona aliona post zako nini and then she started stalking you. Na akakuja akakupenda. So akanituma kwako. Under what condition? Jovius alimpatia condition. Not conditions. No conditions. Mbona katika hizi? Kwa sababu mimi nakujua. Namjua. Si anajulikana pia na wapenzi. Mimi Faith si stalker, hakukustalk. Okay, asanteni, nimesikia all your conclusion vile mmeteteana. But all in all, sitawaambia kitu. Mimi ndangoja ni wa meet, then I choose from that. No hard feelings anyway. Sawa. Anyway, cheers man. All the best. Convince them. I'll try my best. I know I will win.
Mambo Fei. Poa sana. Mimi naitwa Prince. Nishaambiwa kuhusu and I'd like to know more about that. Juu maybe ya kusema vitu zote. So I'm Faith Ndalana. I live in Rongai. I'm a journalism student at Multimedia University. What else? Yes, I'm a model. A model. What about your background, family background? My family background, I lost my dad 2 years ago. I am the firstborn, I am the only girl, and yes, I live with my mom lives alone with my brother, so yes. Oh, that's cool. And you're sorry about the loss of your dad. It's okay, all is well. Thank So, you. who is you? Me, I'm Prince. Uh-huh. I'm a musician. I do it professionally, but I still study at Utali College. I do tourism and traveling. So, a musician, what genre of songs you rap? I'm a rapper, but not a singer. I do Afro dancehall. Yeah. Hizo ni zile za twerk? Do you like them, by the way? I don't. Why? Honestly, to me, it's all about not being a dignified woman, so I don't advocate for it. Really? Yeah, I don't. What if I just do that for fun? For fun? Yeah. Well, that's your issue, you know. That's where am I involved. To you, if it's cool, your choice. To me, it's not okay. So yeah. Okay. Anyway, I ordered some food for you. The waiter is bringing it. So you're a model and a journalist. Yes. Professional. Yes, a professional model, yes. Kwani you don't look like one? No, you don't. Why? You just look like a journalist. Kwani models ukaje? You expect me to be tall and tiny? Not all at all. Yo. Welcome. Feel at home. Thank you. You can welcome the food. So, as you were telling me, you are a model. Yeah. And I told you you don't look like a model, by the way. Why? Not all the models are supposed to be tall. That's true. But you just look like a journalist. What makes you, define a model to you? Define a model. A model is someone who's just proud. Yani anaweza fanya kitu yoyote, unaona? Haogopi. Kufanya Haogopi kitu stage. yote. Si hata mwizi anaweza fanya kitu yote. Mwizi anaweza fanya kitu yoyote. Then? Model anaji accept vile hapo, unaona? So you're saying I have self-esteem issues? Yeah, I can see. Oh, really? Yeah. Nini inaonyesha niko na shida self-esteem? By the vile uliingia hapa hivi mara ya kwanza. Nikakuwa niko na you just look at a girl with issues, by the way. Which issues? Sasa ndo unafaa kuniambia. Mimi naona wewe ndo uko na hizo issues. I am so okay, honestly, niko sawa. I am a very confident girl. So you and your issues and what you see, keep it to yourself. Me, I think I'm okay. I think I'm very confident and I can face any man the way I feel like, so yes. But unajua mtu ajionangi. Si ndio, lakini mira inakuona. Sasa mira inakuambia aje? Sasa inaniambia you're so confident, baby girl, you get. Kwa hiyo inakuongelesha? Inaniongelesha mentally, yes. You know, it's all about mentality. Kwani uko na feelings na mira? Yeah, it's my best friend because it's the most honest thing in this world I've ever had. It's a mirror. It shows who you really are. So, wewe na hizo conclusions zako, you can just keep them to yourself. By the way, unajua naona nini? Unaona nini? Okay, hata journalist. For real? Hey, wanakangaje?
Unakaa tu ratchet by the way. Ratchet? Oh my god. I look like a ratchet. So you mean I look like a ratchet? Yeah. So wewe ndo unakaa nini? Prince Charming? Mi ni Prince, I'm an artist. Unakaa ratchet. By the journalist yoyote hadi model, you're just faking by the way. I'm faking. Uko Instagram? Siko Instagram. Uko na TV? Sina TV. Sasa ndo kwa maana juu zote ungenipata tu. So unafanya nini kwa TV? Kwa TV? Si niko na show. Uko na shares kwa TV? Niko na show yangu. Show gani? Show gani? Show. I deal with celebrities. You're so annoying, you're full of yourself, and I don't do such men, honestly. It's okay anyway. Sa you unajiona hii yote and you're here in a good hotel. Angalia venye umeva. Kwa nimevaje? Unanukikaje? Unajua vile unakaa by the way. Mimi niko sawa. Haukai poa na makeup. For real? Hey. Sasa unataka tu nikai bila ati team natural. Ndio team natural. Hadi limbo wangu. Sura mbaya ficha na makeup. Sijasema nakaa vibaya. Umejisema sura mbaya ficha na makeup. Hapana, alisema hiyo ni encouragement. Nikaa tu kwa kipara juu unaona umevaa weave hapo hivyo. Si ndio? Sasa yeye inaingililia wapi na career? Si umesema sura mbaya ficha na makeup. Kwani weave ni makeup? That's a part of makeup. Hapana, makeup ni kenye unapaka kwa uso. Na mbona basi unavaa weave basi you're proud of yourself. But they said model is proud of yourself. Yes. Sambo umevaa weave. See, because I want to look pretty in a weave. What's your problem? So you said nini model ni mwenye ako proud of herself, si ndio? Anajielewa. At the same time umesema sura mbaya ficha na makeup. Why you still on a weave? I'm on a weave. Hello. Tuko century gani? Everyone is doing weaves. Not everyone. Oh, unataka bibi amenyoa. Cheki, so umesema you deal with celebrities. Mbona usikue ka huda vai weave? Saa ni juu, hiyo ni kitu alipenda. I like myself in a weave, so that's my choice. Kusho hii weave hizo kuletea cancer. Niletee cancer kwa nini daktari? Uji kule imetoka. You can eat anyway. I've ordered the food for you. Wewe na hizo complicated issues zako, shika chakula yako. Sijisikii. Ni sawa, you can go by the way. I can. I'm not interested, Daddy. You're not? Good, because I wasn't in for you, honestly. Hata honestly. time yangu kukungoja hapa. Si ndio? Nilikuita. Si ndio? Hadi mimi hata sijui mbona nimekuja. Uko tu na haraka ya pesa. Haraka ya pesa gani? Uko na pesa? Sina pesa. Sasa alafu? Sio ndo Kenya uko na haraka hadi fame. Because your friend told you I'm a musician, sasa ndo maana umekuja kuniona. Hapana, ni juu kwa watu wote walikuwa hapa, wewe ndo ulikuwa at least. So akanionea huruma, oh my pretty friend, lazima akwe na boy msupu at least compare kwa wengine. So ndo kwa maana nimekuja, otherwise singekuja. Na wewe mbona umenikubali? Sijakukubali. I just wanted to see you nione kule dignity yako imefika na. Dignity, na ukapata niko na issues, ndio? Ndio. Haya basi, kama umeona niko na issues sawa. Chekeni, mimi nasikia njaa, ibu acha nikule. Haya kula. Kula, chungu usinyongwe. Unajua ufai kuongelelea msichana mrembo vibaya. Tumesema mrembo? Akiwa si mrembo. For real? He. Umejiangalia kwa mirror? Miss sijajiongelea, I'm talking about you. So juendo hot cake hapa? Sijasema mimi ni hot cake, kwa si mrembo. Do you know how many guys are chasing after me? Have you seen my DM, Sitaki kujua. Sasa wewe local music, uko tu penye uko. Mimi na dealing na blue ticks, you get? Haina shida. That's why hata sikukutumia message ama nini. Hata singe reply. Hizi ni zile naonanga napita tu. That's why I say at first when ni ratchet, unaona? Sinapita, so utanisaidiaje? Huniwezi, kubali. Saka wewe mwenyewe venye unakaa hivyo. Weave 1000 ngapi? Utaniweza kweli? Sasa unajua maana kuwezana? Hebu explain. Uko class gani yenye nawezana na wewe? I think I'm here and you're here. You get? Uko sure? Yeah. Very sure. Hata nikitembea hapa na wewe, si hadi watu watashangaa. Hadi sitaki kutembea nawe by the way. Hata mimi natembea tu na kwanza vile uliingia hapa watu walikuangalia kijuliza huyu nani. Cause tu waliona dem supu.
Sasa ananihurumia ule boy nakuja kupatana na yeye. Oh God. Mimi natembeanga masuti na cologne, you get. Sasa suti ni nini? Suti. Suti ni how much? Compare Compare bei suti na Kenya. Suti. Si muvaa ni venye saa nimevaa tu hivi juu nilikuwa tunajua napatana na mtu sijui anakaa sijui aje. So ndio kwa maana nimevaa venye nimevaa. Wewe unaona shida iko wapi? Wewe kuna kule utafika. Umekuwa prophet guy. Hebu niambie ingine. Sitafika mahali, endelea. Utafika mahali. Prophet Prince. Kwanza unafaa tu kwenda ufanye kazi pale hivyo kwa Inangi. Si ndio? Si bora pesa inaingia na nakuwa mdosi kukuliko. Shida iko. Mdosi nini? Ukikuwa mdosi mimi sindakuwa labda nimekufa hata. Si ndio? Juu nakufa na chuki. Siwezi kufa na chuki. Roho mbaya ni mbaya by the way. Kwamba uko chini. Kwa roho safi. Uko chini. Niko chini. Sawa, songoja mamanzi wengine basi. Ndio ngoja tu. Wewe kwanza una kamboch fulani umepiga tu makeup au kuja kujichocha hapa. Mboche speak English. Au ni wale Warunda, si ndio? At least. Kuna mbocha hii class kukushinda. Wewe umetoka Utawala na mimi afadhali basi mimi ni mbocho Warunda. You get. Unajua nini? Nimechoka na wewe, nikwe mboch nisikwe, niweke weave nisiweke, nipake makeup nisipake. Shida iko wapi? Wanaume ni wengi. Lamba hiyo pilipili na usafishe roho yako. Hata ishia. Hata sijui mbona nimekuodea hii food hata. Bye. Ishia. The way she presented herself, the way she behaved. Now things are different and he's so much into the new chick. Wait, who did you cheat me with? What did you expect? No, I need an answer. If you had one more chance to tell your ex how you really feel, would you take it? The direction actually led us to getting to date each other, so we decided to take the initiative. I'm glad you're happy, though I'm jealous. You're still jealous? Closure gives you that opportunity to get real closure. Do you still love me? Yes. Mambo. Poa sana. Mimi naitwa Prince from Utawala. And I'd like to know you more by the way. Wow, my name is Ruth. I'm from South Bay. Yes. What do you do? I am an actress. How about you? I'm a musician. Wow, you're a musician. Yeah, I remember I saw your video on YouTube. So tell me more about yourself. Okay. To me, I like socializing. I'm free with people. And I just do music. I love music. Wow. So socializing, what do you mean by socializing? You know there are different types of socializing. Okay, napenda kuongea na watu, mtu yoyote hata mwenye simjui. Oh, really? Like can you walk then upatane na mtu anze kumpigisha story? Kama insalimia that yes. Siwezi tu simama kwa barabara na anza kuongelesha mtu. Yeah, sure. So tell me. Na by then nilikuwa nimekuorder food pia. Yeah, feel free and you can take it as we talk. Wow, that is so romantic of you. I must say. So tell me what you do, your background, everything. I just want to know. So me, I'm Ruth. I'm a humble lady. I'm a Christian. I'm a Christian. I have a lot of hobbies like singing, dancing, writing. I love babies. Babies? Yes, like children's. Not babies, si nyinyi wakubwa, babies wakubwa, babies wadogo. Yeah. And let's say, tell me about what the family you want in future. My family, I just want a simple family. I just need a stress-free family. A good husband who is understanding, you know. Like si mtu anatoka huko na stress zake anakuja kuni bashing me up like blah blah blah, you see. Na akikuja na haraka unaweza mfanyia nini? Akikuja na haraka Niseme amekuja anataka food nini? No, si food lazima mwanaume aandaliwe jamani. Niseme amekuja amechelewa. Amekuja amechelewa? Kama alikuwa kazini sawa. But sasa kama alikuwa mirando zake mbona nimwelewe? And you said you are understanding, si ndio? I'm understand very much. Let's say for example nimekuja kwa nyumba nimeelewa. What can you do? Umelewa? Okay, drinking it's kind of understandable. But what if I find a lipstick on your shirt?
It's a question. Stop laughing. See, we'll just talk about it. We'll talk about it. No. Because you said you're understanding. I'm understanding. You will know it till I tell you the reason. There's actually a limit to understanding. Siwezi tu kuelewa like na kuona manzo utakuwa umepataje lipstick. Si labda ni setup. Nilijua tu utaniambia ni setup. We all say that, but yezi kwa setup. Na ukipata niko na my friends madem pia unaweza. That's not an issue to me. You can have as many as you want. As long as you stick to the lane. You get? Which lane? Lane like you keep limits. Si zile simu za saa 6 ati sijui umefika kwa nyumba. Who doesn't know umefika kwa nyumba by saa 6? And if I chat na niko kando wako na chat na Mister, I will give you a hot slap. Mbona? Am I there to keep you company you chat or am I there as your wife? Si ati namseduce, you're just talking. Mnaongea nini usiku bana? Si usiku hata mchana for example. That one is tricky. You know, they usually say these phones zifanya marriage mingi ziharibike. It's right. When you're outside, you're free to do all the you have to do. But when you come kwa nyumba, hiyo ni time sasa ya familia. There's family time, there's chatting time, there's work time, there's drinking time, there's partying time. If we talk about patience, are you patient? Patient, no. As in, let's say, if I'm away for a long time, can you wait till I come back? You know it's tricky. How? Hata wewe unajua hizi kwa patient. Mimi ndo nimetoka nimeenda. Already we are engaged. Utangoja ama you'll just... I will wait. If we engage, that means I'm committed to you. Yes. So tell me, which kind of boy unataka in your life? Kind of boy I want in my life. A boy. The one you desire, features, characters, nini, lifestyle. Okay, a boy. As in unataka kwe wako, for example. Mimi nataka gentleman, sitaki boy. Okay. Niambie hizo characters za gentleman. Characters. Someone simple. Okay, understanding lazima ikue. Mfuko pia lazima kidogo. Na kaa na mfuko. Mfuko? Tutahustle pamoja but si eti akwe that lazy. Inaonekana utamkalia? Siwezi mkalia. Na bado pia akinionyesha anaweza kaa kwa nyumba na anataka mimi nimhustle, unajua lazima pia nichangamke. Nimkalie kidogo but siwezi mkalia sana. Na kushuku. Hatunanishuku mbona? Si jume iblo umesema mfuko. No, you know nowadays a man can also depend on a lady, right? And I can also depend on a man. So it's a two-way traffic. Mmoja wenu anaweza saidia. Na si ati nisaidie way too much ama usaidie way too much, you say. Yeah. That's what I mean. Vile some musician. You said you're understanding. Yes. You're a musician. Right? In my music videos wane madem wanatoa. Kitu ya kwanza acha nikwambie wewe kama musician. Yes, you are fine. But sasa ikikuja mambo unakuja kuniambia una pesa, hapo tutaona na vita kidogo. Si mambo na pesa au mademu wako kwa video vitu zenye wanafanya. Utawa understand ama? Unajua bado kuna mpaka. Ikionekana ni kama mna banana sana. And what if naimba love song and Vixen ni mwenye namtumia? Trust me, hata wakina nani wanafanyanga video nini but ijeenda to an extent that unakuta inaweza leta issues kwa relationship. Sindio? Yes. So you will understand that? I will. After all, it's something that brings food on our table. And I appreciate that na pia kuna venye nilikuwa nataka kujua sana pia. Yeah, so able tell me hizo vitu zomeniambia ni general, lazima niambie tu what I can know better yenye itafanya pia ni ku like more. I'm a hard working lady. Yes. Like what you do in the house nini. I'm a good cook. That one is guaranteed. I'm very napenda usafi sana. Yeah, so that's all about me. So I wouldn't mind if you tell me more about you, like yourself. To me. Thank you. Welcome, feel free. Thank you. To me, what I do most, mimi upenda madem mwenye yani ako ready to dedicate herself to me. Mwenye ani understand kile nafanya. To dedicate or to commit. Yeah. I understand kile nafanya. When I'm wrong,
she tells me ama anani advice, si ati ana jump into conclusion. But in this generation mwanaume mgani akubalinge kukorektiwa? Ndio ni wengi hawakubali, but sasa there are different types so of niambie, okay fine, so niambie what's your interest in life, like what's your future plan with what's your ideal lady? I just need someone who's straightforward, mwenye ako open, not even strict sana, unaona. Juu maisha strictness inabo hata unajua. In this life lazima kuwe na strictness. But not that much. So what's your future plan? Like what you're planning to do? You know what I mean? See, just to have someone who is ready for me. I'm talking about future plans, like una plan in future kumeachieve nini ama ukwe how far. You know pia, you know hata si lazima tuongelele about, you see. Yes. Tell me una plan. Ndio nakwambia in future si lazima uplan about your future because you never know tomorrow. Huwezi jua ni siku gani itakuwa, huwezi jua ni siku gani itakuwa. Oh really? Are you sure? No, I think you're wrong. No, huwezi jua. Because you can't tell me unaenda hivi straight ujue kwenye unaenda. What you're supposed to do is just work hard. Huwezi predict even of life future. Hakuna kuwork hard kama una vision mse. Hakuna. Lazima upange useme next year nataka ninunue nitwaje gari hata nimesa Lamborghini na haujui kwenye utatoa pesa. What if your salary yako ifiki hata wote? It's a matter of saving. So uta save for how long? No, you can save 1,000 bob per week or per month. And by the end of the next like 20 years you'll have a car. Do you know how much is a car? Okay. How cheap do you take me? Aka ifiki hata mata zenye msana changa. I'm not talking about you save today and you buy tomorrow. I'm talking about you can save and buy a car. So I'm asking about your future. Don't tell me hatuwezi panga kesho na ujui kwenye kesho itakuwa. You never know about tomorrow. You should plan. Unaweza changa leo kesho upate accident. At least unajua tu ukidedi utakuwa at least Mungu anajua ulikuwa na vision mahali. Basi unakufa tu empty headed aje. Vile umesema kuchanga unaweza changa leo kesho upate accident. Hiyo itasaidia aje? Itasaidia na unataka kununua gari. Utaweka tu specifically kwa gari. Itasaidia familia yako. You see, if you as a man won't drive me, also hata mimi sitakuwa na interest. Plus mimi pia nisipo kudrive utakuwa na that psyche ya kusema yenyewe nataka nijenge nyumba yangu. Kuna watu saizi wamejenga manyumba. And ukiangalia they don't have a permanent job. Nikuulize. If tuseme I was broke. Yes. Uko na pesa. And I want to date you. Ungefanya nini? Okay, actually that one me will tell you akunanga mtu anakuanga broke kwa hii dunia. Sasa mimi am broke. Mimi ni mswa mjengo sana hata mjengo wewe si broke, you still have that atoki and that 20 bob it's money bana. You are rich. Uko na pesa. You are the one who is rich. Like yeah, so and me I'm the one who's broke. Anakutaka. Nitaitikia wito cause actually si hata nyinyi mna deserve kupendwa ama. Ndio tu deserve, but so unajua kuna wengine ikifika kako kwa nyumba anakaliwa juana pesa. As long as unafanya hiyo kazi ya mjengo, unasikiza? But you are working hard. Why should I not love you? Thank you for that. I appreciate. Oh, thank you. You can eat by there. Oh, okay. Thank you. So tell me more about you. I've asked my question, but you are ignoring it. I've asked about your future plans. Me, I just have big plans. Like? I want to be one of the next big fish, unaona. Big fish tena? In the industry. With someone supporting. Someone supporting? Unajua ukiwa pia na mtu mwenye anakusupport. You cannot be with a companion who is not supporting you in your work, unaona. Yeah, so that's all I need. So have you ever been in a relationship? Many times. Many times? So you're a heartbreaker? Seme nikasiju kupenda yani. Okay. Kama hujui kupenda? Sina natafuta mtu anifundisha. Okay, you've been in a relationship so very many times. So how hujui aje kupenda? Mlikuwa mnafanya? Unapata sometimes inafika ile time yenye sina interest. Mse unanicheza wewe. Sasa kucheza aje? Unanipima akili yani. Kupima aje? Au kama umekuwa into. So unafaa kuwa na msemo yana kuconsult yani. Hapana, si hivyo umekuwa into many relationships. So unaniambia aje tujui kupenda? As in, sina ile experience yani, unaona? Au wote ilikuwa kalongolongo? Nika ilikuwa kalongolongo. Oh Jesus Christ. Juu inafika time unasahau kumtu kujua bila ameshinda nini. So that is being, you're not committed. Yeah, sasa sio commitment ndio atafuta mtu mmoja. Sasa usho you kwangu ta commit.
See, maybe if you help me. I help you how? To do so. I can't force you to do. Siwezi kulazimisha. No, nisikize. Siwezi kulazimisha ukwe committed kwangu. Hiyo ni kukulazimisha into a relationship that you're not interested in. The thing I mean ni nini? Someone will make me to love her most, yani. Unaona? Someone will make me to love her most. Huyo nikipata, as in sasa hata sitakuwa na msumbuo, unaona? So na simensho tujeipenda. Mister, hapa kuna kazi ngumu. Kazi ngumu aje. Sikawezani nayo unaacha pia. Sasa siwezani nayo cause actually I'm afraid cause kupata huyo mwanamke wa kukufunza kupenda in this generation ni ngumu sana. So actually, according to me don't say if I can't deal with the person who I can teach to love, honestly. Ndio maana. And plus, okay, naona pia future plans zako ziko too low. Me can't, like me I need someone who has big dreams. Mwenye tuta drive naye like, you know what I mean? Like sasa mimi naona tu hiyo future yenye unamaanisha ni mtu mwenye atakuwa rich, si ndio? Okay, even if kama ni rich, it's okay. Who doesn't like money in this world? Kila mtu anapenda, but kila mtu anapenda, sawa. Hata huyo rich akibump into me, I'll be okay. Kwanza hata nitamugra, we manze usicheze na pesa. Pesa muhimu. Yako imekuwa ngumu. Najua imekuwa ngumu, lakini pia yako ni ngumu. Unatakaje mtu akufunze kupenda wewe? Sika uwezi unawaacha pia. Sasa ni watu umenitapa kuniwestia time? Kwanda tu kujua tu. Wewe manze unajua unanichezea sana wewe. Yaani unanitapa wewe. Unajua ni aje, nika hata nimewestimia kuita hapo. Mambo. Poa. Mimi naitwa Prince from Utawala. Mary. From Emba. Your best yako ameniambia vitu mingi kukuhusu, lakini hakuwa na nguzia ndani. Labda unaweza niambia. Anakuambia nini kwanza? Your background, what you do most, na kenye unapenda pia. Okay, she's right. Naweza sema kenye amekwambia just believe it, ni hiyo ndio nataka hivyo tu. Na what you do, as in what you do kule unapenda kuchill, what you unafanya kenye kama umeboeka. Okay. Mimi napenda kushuka sana. So free time nikawa sio kwa job ni hiyo. Na let's say kama uko bored and you got nothing to do, unafanya nini? Movie. Movie. Yeah, I like movies. Bebe pia mimi napenda movie. Gani? Mahora. Hapana, mimi sipendi hizo. Unapenda soap? No. Unapenda gani? Jumademu unapendanga tu soap? No, I like actions. Na pia romantic comedy. Romantic? Yeah. Hiyo ni poa. You can try them out soon pia. Okay, we can try. By the mimi napenda watch movie Mahora, I'm a basketballer too, and I do music pia at times. Yeah, I like music too. So Sunday mimi, what can you conclude? Okay, with time I will get to know you better. Saizi siwezi conclude anything. Ni kinye tu nimesikia. By the mimi ni straightforward. Na I go straight to the point. Waspendi kubit around the bush. Jupi na taking it time. Yeah, that's good to know. By the napenda sauti yako. Ongea poa. Asante. Hiyo soprano once. Hiyo soprano yako. Nipenda. By the way, nimeorder food, wait analeta in few minutes. Okay. So, umeorder gani? Nimeorder fries na chicken, as you can see. Ama uzipendi? Fries. Surely, unataka ni? Ni chicken fries. Sawa. I thought ni cheap. Upendi kuku pale? Ama upendi chipo? Sipendi chipo. Mbona? I'm trying to... Your body. To maintain, yeah. Body yako by the iko perfect. Thanks. I like slim. Na mwenye pia anapenda exercise, unaona.
Azika tunaenda gym wote. Si ile kujenga mwili, just keeping fit. Njia kujenga we. Kujenga hadi mimi sitaki kujenga. Ndio sasa ningekuwa nimejenga. She's on chicken with like fried rice. Feel free. Yeah, you're with me itself, usiogope. Okay. Nianze bila kuomba. So unaweza omba ama unataka tuombe? Ulikuwa umeomba? Mimi nilikuwa nimeomba, si nilikutangulia. Okay, so unaweza niombe ama? Sijui kuomba. Hebu omba kimoyo. Kiroro. Nishamaliza. Umesema nini? Hebu niambie kile umesema. Nimesema thank God for the food, but so niambie the kind of man unataka to be with you. Okay. Nataka boy true, understanding, na respectful. Yeah. But mimi na respect madem sana. Sikuna niambia tu hivyo kunifurahisha. Na respect sana, na kuongea na limits na. Unajua pia without girls, maboy angekuwa desperate, unajua. Saibu imagine hii dunia tu yani maboy wako peke yao, wangekuwa wanafanya nini without girls? Sungeishi tu. Kuishi aje sasa? Hivyo tu. Haiwezekani. Tuamani haiwezekani. Okay, I know haiwezekani, but inawezekana. Aje sasa. Unajua vile inakuanga boring kwa tu peke yako. Unaona a friend ako engaged but saa uko single. Ni boring, I understand. Na pia it's sorrowful. So nataka kuniambia uko single. Juu unakuwa si ndio? That's why I called you for a date. Siwezi ita mtu for a date na niko engaged, unaona? Hata mimi siwezi ita best yangu dem for a date. Labda tukani lunch hiyo ndo naweza ita best yangu. Hata wachuo tuwatoka tu tunaenda tuna lunch but not a date. Okay. It's good to have a lunch date with you. I like you. Una blush? No. No expression. I like you too. Serious? So, Naje, can we work out? I can try. Starting now? Yeah, like now. Serious? Yeah. Ndio wafanya na blush. Hiyo sauti yako mchame. Bado unajua kwa au wote wamekuja hapa sijakuwa na interest kwao. Lazima nilikuwa natoa excuses ndio waishia. Bwana. Hawakai kwanza kuna mwingine ako ana kamsa kutoleratiana. Ana time yani. Alafu pia ni mse strict yani, unaona. Anakule mwenye ukiishi naye unaboeka. Kuboeka kukaziana ama maisha. Yeye Kenya anataka ni hiyo. Lakini Kenya unataka lazima mnegotiate, unaona. Hayuko on the both sides. So maybe koni zaniambia what of you ndo nijue. Mimi on both sides Kenya unaweza taka happen. Si wote si ati mtu mmoja anaji favor, unaona. You're favoring both of us. But it depends on how you treat me. Ukinionyesha za mbaya hata mimi nitakuonyesha za mbaya. Mbaya ni mbaya. Ni mbaya chini ya maji. Yeah. Then ka gani ndo vitu zinataka na vitu unataka yenye bora anafaa kufanyia, unaona? Hizo ndo nataka kujua. Kenya sizitaka. Ni vitu mingi mtu anaweza kutuboeka nazo. Kufanya kitu before niambie. Pia sitanikasirisha. Nataka tu kuwe na hiyo communication between us. So as I was saying, can we try out things? Ama still can't? Okay, I can try to see where it can go. Because I really need you. Nisha crush you already. Walai. So Naje, can it be possible, Lama? Yeah, it can. I appreciate that. I'm really grateful. I just say no feel nikani. Hadi mimi na feel naweza anza kuringa. Haya. Kani anaomba pia wanaringanga.
Sindio? Unajua vile maboy huringia na madem. Ati mara demu wangu ameweza nini? Wacheki. Sasa pia mimi naenda kuringa. Sawa. So I appreciate for your coming. And thanks a lot for the respect. I respect you too. And just God bless you for that. I really hope soon it will be the best. Yeah. Na pia we can also meet next time. We'll plan about that. Yeah. So naweza ku take out na kuzindikisha. Wasichana watatu kwa hii perfect match nilikuwa nikiwajua and their background everything. Wa kwanza alikuwa Faith ndio ni mpoa lakini ni demu mwenye ako na maringo fulani pia. As in she's not original yani. She wants to be kwa class yenye haiwezi kuwa unaona. So I met Prince. Oh God. That guy ain't my type. Amevaa shorts and it's a date. Honestly, nani mweusi, not my type of guy, honestly. Then Aki, he told me I have issues. I look like a mboch. Mboch wanaekanga makucha. Hata nashangaa. Lakini kama mimi ni mboch wa runda, ni sawa, tunatumianga tu washing machine. Anyway, I didn't like him at all. He's not my type of guy. I'm so dissatisfied. But anyway, endelea na issues zake na I hope tu atapata bibi type yake. Juu mimi si type yake. Kuna Ruth pia. Ruth ni hash girl yani. Huwezi ishi na yeye. Na hiyo pia ni ule mwenye anakaa kwa competition yani. Anaenda kujicompare na mabeste zake, relationship za mabeste zake. I've met different people but this guy, gosh, hata mboch mwenyewe hizi mkubali. How do you meet someone, a lady? Hawezi hata mwambie unampenda, una blush, mara sijui you are looking at what. Hata you can't understand a simple question like building a future. Honestly, hata mboch anajua kubuild future ni nini. Mtu unasema ati unataka future na huna vision aje? How will you create a manze this guy. Mimi I don't think we can go together. He's shy, first thing hana plans za future. Hajui hata dem gani anataka. Plus anasema ako social, ajua ako social na watu wa gani. So mtu kama huyo ni mtoto unaweza ndo mwambie, ndio nimekuletea mtu achukue kwa giza, kwa shimo yani. Amuoni but anasema yeye namtaka. In this generation, as in huo msetu yani, he's not actually my type. Alafu mtu ana psyche ya kutafuta pesa, tunapelekana aje? Hatuwezi. But kuna Mary mwenye nimepata neo mwisho. She's the girl that I was looking for sasa. She's good in everything as in. Vile nimemwona tu nimemcrushia hadi sikuandaa maneno mingi. I just wanted it to end yenye amenikubali and things should be okay. I thank Perfect Match nimepata mmoja wao. Nimepata my perfect match. This guy Prince is more charming. Tumeenda date, tumekula, tumeongea, and I think we can work out things. Yeah, I think I found my perfect match.